dear students, welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my another video on the topic Internet of Things. In the last videos, we were discussing about the different layers that comes under the core IoT functional stack, and we have already discussed the first layer, that is the things, second layer, the communication network layer, and we also have discussed the different sublayers in communication network layer. And in this video we will be discussing the third layer, that is the applications and analytics layer. The third layer is the applications and analytics layer, and we have already discussed the first two layers. That is, the first layer is the things and second layer is a network technologies. And when we connect the two sensors together, it starts exchanging the data. So as soon as the IoT network spans more than a few sensors, the power of the Internet of Things appears in the applications that make use of the information exchanged with the smart objects. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ നിന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. The multiple applications can help to increase the efficiency of an IoT network. Each application collects data and provides a range of functions based on analyzing the collected data. And it is very difficult to compare the features offered by different applications. And first we can compare the analytics application versus the control applications. The analytics applications collects data from multiple smart objects, process the collected data, and display the information resulting from the data that was processed. The display can be about any aspect of the IoT network, that is, it can be from the historical reports, statistics, or trends to individual system states. Next is the control applications, and this type of application controls the behavior of the smart objects or the behavior of an object related to the smart object. For example, a pressure sensor may be connected to a pump, and the control application increases the pump speed when the connected sensor detects a drop in pressure. The control applications are very useful for controlling complex aspects of an IoT network with a logic that cannot be programmed inside a single IoT object, either because the configured changes are too complex to fit into the local system, or because the configured changes rely on parameters that include elements outside the IoT object. Nowadays, many advanced IoT applications include both analytics and control modules. In most cases, data is collected from the smart object and is processed in the analytics module. The result of this processing may be used to modify the behavior of smart objects or systems related to the smart objects. The control module is used to convey the instructions for behavioral changes. Next, we can compare the data against the network analytics. That is, we can compare data analytics against network analytics. We have already studied about analytics, and analytics means processing the collected data and developing an insight from it. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നൊരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അനലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം. സെയിം ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂജ് വോളിയൂം ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മൾ
അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഈ ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് നമ്മൾ കൂടുതലും കോംപ്ലക്സ് കേസസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ, വിൻഡ്, ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻഡ് ലൈറ്റ് ലെവൽസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. For example, a machine or a robot in a factory can report data about its own movements, and this data can be used by an analytics application to report degradation in the movement's speed, which may be indicative of a need to service the robot before a part breaks. അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻസിന്റെ ബേസിസിൽ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ റോബോട്ടിക്സിന്റെ കേസസിലാണെങ്കിൽ റോബോട്ടിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ ബേസിസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ഒരു റോബോട്ട് സർവീസിന് അയക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. We know that nowadays most of the IoT systems are built around smart objects that are connected to network. So loss in the connectivity may affect the efficiency of the system. So this network analytics is also important. And most of the analytics applications employ both data and network analytics modules. And when architecting an IoT system, we need to evaluate the need for each one. That is the need for data analytics as well as the need for network analytics. Network analytics is necessary for connected systems. Likewise, data analytics is also important. Data analytics is a wider space with a larger gray area than network analytics. So this data analytics is also very important in the IoT architecture. An assignment question connected with this topic: explain the applications and analytics layer in detail. Complete the assignment and forward it to the email ID provided to you. Thank you.